Good morning and good evening to everyone. We now start our usual recitations. Buenos días, buenas noches para todos. Vamos a empezar con las plegarias usuales de apertura. Dhamma chepe ra nukpa chepe ke tarpa dhan tham che kempe pardu chopra chepa tham cheke su chepe ma nukka da nampe sanchen tham che dewa dhan dhan tham che dewa lana me pa ya dhamra sope chanchu rupa che tompa che Namo chepe ra nukpa chepe Tarpa dam tam che kempe pardu chopra chepa tham cheke su chepe ma nukka da nampe sanchen tam che dewa dhan tham che dewa lana me pa ya dhamra sope chanchu rupa che tompa che Sama keki Bardu longa yizun gewa labu Che bardu longa yizun gewa labu Tere ne sunde ne ma cham ta samji bardu longa yizun gewa labu Chodang zoge chodang Changchu bardu tane gyabsu che Dagi jinsu kimpe sonang ke Rola penchir sanje chupra shu Sanje chodang soke chonam la Changchu bardu tane gyabsu che Dagi jinsu kimpe sonang ke Rola penchir sanje chupra shu Sanje chodang soke chonam la Chanchu bardu dhani gyabsu che Dhage jinsu gepe sonam ke Drola penchu sanche chupra sho Kadang nyampe senchen tamche dewa tang Dewe kintan dambar gyuchi Tunyao dang tunyao ki kyudang dewa gyuchi Tunyao mete dewa Dhamme dewa gyuchi Nering chadang nidang dewa tangyam la Nabara gyuchi Kadang nyampe senchen tamche dewa Dewe kintan dambar gyuchi Tunyao dang tunyao ki kyudang dewa gyuchi Tunyao mete dewa dhamme dewa gyuchi Nering chadang nidang dewa tangyam la Nabara gyuchi Kadang nyampe senchen tamche dewa Dewe kintan dambar gyuchi Tunyao dang tunyao ki kyudang dewa gyuchi Tunyao mete dewa dhamme dewa gyuchi Nering chadang nidang dewa tangyam la Nabara gyuchi In todos los mundos de las 10 direcciones residen los tathagatas de los 3 tiempos. Ante cada uno de estos guiones entre humanos, me postro gozosamente con cuerpo, palabra y mente. Por el poder de esta aspiración a nobles hazañas, todos los conquistadores aparecen claramente en mi mente. Con tantos cuerpos como hay átomos en todas las tierras, me postro a todos los conquistadores.
En cada átomo hay Budas incontables como los átomos, todos entre los herederos de los Budas. Así concibo a este Dharmadhatu tan completamente lleno con los conquistadores de esta manera. Con infinitos océanos de alabanza y océanos de diversas melodías, canto las cualidades excelentes de todos ustedes los conquistadores y los alabo a todos ustedes bien idos. Con las mejores flores y las mejores guirnaldas, la mejor música, ungüentos y los parasoles excelentes, las lámparas más finas e incienso superior, las ofrendo a ustedes los conquistadores. Con excelentes prendas y las mejores fragancias y sándalo en polvo amontonado tan alto como el monte Meru, todas las maravillosas ofrendas perfectamente dispuestas las ofrendo a ustedes los conquistadores. Estas ofrendas vastas e inigualables para todos y cada uno de los conquistadores, con el poder de la convicción en hazañas nobles, me postro y las ofrendo a todos los conquistadores. Todas las acciones malignas que he hecho con mi cuerpo, palabra y mente, bajo el poder del deseo, odio e ignorancia, confieso todas y cada una de ellas. Me regocijo en todas las hazañas meritorias de todos los conquistadores de las 10 direcciones y los herederos de los Budas, percatadores solitarios, oyentes aún entrenando y más allá, y en todos los transmigradores. Ustedes, quienes son las lámparas de los mundos de las 10 direcciones, quienes han obtenido la omnisciencia de los Budas a través de las etapas del despertar, todos ustedes quienes son mis protectores, por favor giren la insuperable rueda del Dharma. Con las palmas unidas les suplico encarecidamente a ustedes quienes tienen la intención de manifestar el nirvana final, por favor, quédense por tantos eones como hay átomos en el mundo, por la felicidad y bienestar de todos los transmigradores. Cual sea poca virtud haya reunido a través de postraciones, ofrendas, confesión, regocijarse, solicitar y suplicar, ahora lo dedico para el completo despertar. Esta tierra rociada con aguas perfumadas y decorada con flores, adornada con la suprema montaña y los 4 continentes, visualizándola como una tierra búdica, que a través de ofrendarla todos los transmigradores la disfruten como una tierra pura. A ustedes los gurús, quienes han perfeccionado los 3 kayas, les ofrendo las ofrendas externas, internas, secretas y de la talidad. Por favor, acepten mi cuerpo, riqueza y todo lo que aparece y existe en su totalidad, y concédanme el insuperable logro supremo. Cual sea poca virtud haya reunido a través de postraciones, ofrendas, confesión, regocijarse, solicitar y suplicar, ahora lo dedico para el completo despertar. De acuerdo. Por favor, giren la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común, de acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades.
Okay, so we are going to now look at starting on stanza 54. Bueno, vamos a empezar ahora con la estrofa So stanza 53. 54 says, 54, afflictive perdón. passion and the veil upon cognition, the cure for their obscurity is emptiness. How then shall they not meditate on this for those who wish for swift attainment of omniscience? La estrofa 54 dice, la vacuidad es el remedio para la oscuridad producida por los velos conceptuales y los de las demás, y los de las emociones aflictivas. ¿Cómo no van a meditar en ella los que deseen alcanzar rápidamente la omnisciencia? And so in our last class, we have already looked at started to look at this stanza. So here I want to call your attention to like some key vocabulary that is used in this stanza. So here in the very first line, it talks about afflictive passion and the veil upon cognition. So this, according to the Mahayana system, is called the two veils, of the two obscurations. A veil as in, that which covers reality, that which is therefore artificial and mistaken. With regards to that veil, with regards to that obscuration, in the Mahayana system, and then therefore in Shantideva's middle way, Madhyamaka tradition of the Mahayana, they say that there is the grosser obscuration, which are the kleshas. These are the afflictive passion. Then there is the more subtle obscuration, and here it's called the obscuration upon cognition. Y en la última clase, pues empezamos a hablar sobre esto y pues quiero llevar a la atención a cierto vocabulario que se está usando. En la segunda línea, pues habla acerca de los velos conceptuales y de las emociones aflictivas. Dentro de el Mahayana y el Madhyamaka, el camino medio, la escuela en la cual Shantideva está asociado, se habla de tanto de los velos conceptuales como de las emociones aflictivas. Se les llama a ambos los dos velos o las dos oscuraciones. Los dos velos porque cubren la realidad y realmente, bueno, y las dos oscuraciones porque también se habla de que nosotros observamos la realidad de una manera equivocada debido a estas dos oscuraciones. Entonces hay un nivel más burdo, que son las oscuraciones, que son los velos, las emociones aflictivas o kleshas, y hay un nivel más sutil, que son las oscuraciones conceptuales o los velos conceptuales. When we are obscured by the kleshas, then the result is obvious, suffering. When we are obscured by the veil upon cognition, as is translated here for me, when we're obscured by the more subtle obscuration, the veil upon cognition, what is referring to there, the veil upon cognition? It covers cognition. There is talking about, it covers the ability to cognize, the ability to see clearly. See clearly with regards to what? See clearly with regards to everything
that a Buddha needs to see, needs to know. So what's going on here is the first type of obscuration. If we have that obscuration, the klesha obscuration, then we are stuck in samsara. Samsara has power over us. The second kind of obscuration, when we have that obscuration, what is the direct consequence? The direct consequence is we are not able to have all-knowing wisdom. All-knowing wisdom. Why is all-knowing wisdom necessary? All-knowing wisdom is necessary for effectively liberating other beings. Y cuando nosotros estamos obstruidos por las kleshas, por las emociones aflictivas, el resultado pues es obvio, el resultado es el sufrimiento. Y cuando nosotros estamos siendo obstruidos por los velos conceptuales, estamos estos velos lo que hacen es cubrir lo que se llama la cognisciencia o la omnisciencia, que es la habilidad para ver claramente y que, bueno, de ver claramente todo aquello que lo que necesita un Buda ver, lo que necesita saber. Entonces, cuando nosotros tenemos la primera obstrucción, entonces estamos atrapados en el samsara. El samsara tiene poder sobre nosotros. Cuando nosotros estamos obstruidos por la segunda, entonces la consecuencia directa de esto es que nosotros no somos capaces de poder conocerlo todo, de poder verlo todo, de tener omnisciencia. Y la omnisciencia es algo que es necesario para que un Buda pueda efectivamente ayudar en la o pueda liberar efectivamente a los seres. So from here we can understand that to be free from the first kind of veil, the klesha veil, results in ourselves achieving freedom. Freedom from confusion. To be free from the obscuration upon cognition, veil upon cognition, when we are free of that, then we become complete and perfect Buddhas, because at that time we will have all-knowing wisdom. All-knowing wisdom is solely for the purpose of liberating other beings. Y aquí, pues entonces entendemos que el estar libre de las emociones aflictivas es cuando nosotros obtenemos la libertad, la liberación. Y cuando nosotros estamos libres de los velos conceptuales o los obstáculos a la omnisciencia, entonces hemos alcanzado el estado de budeidad completa y perfecta. Y en ese estado, los Budas o siendo Budas tenemos la omnisciencia y que es lo que es necesario para la liberación de los seres. So this is you can say, the general explanation of the significance of these two veils, two types of obscurations, and what happens when you overcome these two types of obscurations. Now, when you get into the more details of the Mahayana positions in the plural, because in Shantideva and his middle way tradition, they have one way of talking about it. And the mind-only tradition have their way of talking about it. And so there are more kind of like subtle differences in terms of these two obscurations, and what happens when you are still under the power of these two obscurations, what happens when you are free from these two obscurations. But here Shantideva, coming back to our text, he says,
the cure, how to overcome these two obscurations, is by cultivating this insight that we call emptiness. By cultivating, by meditating on this point, which the Buddha taught as emptiness. Y pues esto es una explicación general acerca del significado de los dos velos. Cuando vemos, hay más detalles cuando vemos las posiciones, diferentes posiciones Mahayana. Y aquí digo diferentes posiciones porque está la posición de Shantideva, que es la del camino medio, el Madhyamaka, y también está la posición de solamente, de la tradición solamente. Y entre estas, pues hay diferencias muy sutiles acerca de, por ejemplo, cómo es que estás cuando estás bajo estos velos y cómo es cuando estás libre de estos velos. Y aquí Shantideva habla sobre cuál es la cura de cómo conquistar estos velos. Y la cura para esto es el cultivo de la visión, de cierta visión, de tener una visión especial, una visión interior, que es la vacuidad. Y es entonces meditar en la vacuidad, meditar en este punto, que es lo que el Buda recomienda. So then line 3 and 4 of 54, stanza 54, Shantideva says, so if you want to have this all-knowing wisdom, then definitely you have to cultivate this insight that is known as emptiness. Y así en las últimas dos líneas de la estrofa 54, Shantideva nos dice cómo no van a meditar en ella los que desean alcanzar rápidamente la omnisciencia. Entonces definitivamente es lo que hay que hacer. Stanza 55, he alludes to the fact that for some, this teaching on emptiness can be very terrifying. Because even the word itself, right? The word itself is actually a word, I would say, that the Buddha chose because in a way, it is kind of shocking to hear the word emptiness. So that's why I think we don't want to make this insight of emptiness too friendly when we say things like, oh, shunyata, the Sanskrit word for emptiness, it should really be translated as boundlessness. You know what? There is a Sanskrit word for boundlessness, but the Buddha did not use that word. The Buddha used emptiness. So there is a reason. In fact, the Buddha does want to, in some ways, shake us out of our comfort zone, so to say, being too comfortable with samsara. Buddha used a provocative term, emptiness. So that word, emptiness, it has a certain kind of potential to kind of cause some panic, cause some scare. So here in 55, Shantideva says, yes, it might cause fear. But in 55, he says, but do you really understand what is the true cause of suffering? The true cause of suffering is what we should truly fear. Instead, we go fear the solution that the Buddha gave for counteracting the true cause of suffering, which is ignorance. And this insight of emptiness was given by the Buddha to destroy ignorance. Y la estrofa 55
nos indica para que cuando dice, bueno, puede temerse a aquello que produce dolor y sufrimiento, pero la vacuidad apacigua el sufrimiento. ¿Cómo puede tenérsele miedo? Entonces aquí pues trata de indicarnos de que de alguna manera las enseñanzas acerca de la vacuidad pueden ser terroríficas. Y la palabra misma, la palabra que el Buda escogió, puede ser algo impactante. Y pues y esto tal vez es necesario porque tal vez nosotros no queremos hacer que la palabra suñata, que es la palabra para la vacuidad, eh, pues hay algunas personas que quieren hacerla un poco más suave y entonces la quieren traducir como, por ejemplo, sin límite, que es uno de los significados de la palabra. Pero el Buda lo puso en el contexto de la vacuidad, porque de alguna manera quiere movernos, quiere agitarnos, quiere, digamos, eh, darnos una sensación impactante, para que podamos decir que para poder salir del samsara. Entonces, esta palabra es algo provocadora. Tiene quizá el potencial de causar temor. Y en este verso lo que dice Shantideva de que sí puede causar algo de temor, pero debes o que entiendes que la verdadera causa del sufrimiento es a lo que le tienes que temer. Y la verdadera causa del sufrimiento es la ignorancia. Y que la vacuidad es la forma de destruir la ignorancia. In fact, the Buddha told us that there is a very profound, amazing state of mind that through meditation that you can reach, which is so amazing, so profound. It's called that it can result in, if you consistently achieve this state of mind, after this life you can be born into this world called as part of the formless realm. One of the divine states of this formless realm is a state, a plane of existence called the heaven of boundlessness. But that heaven, that so-called heaven, that so-called divine state is still within samsara. So we should not make, this teaching on shunyata, this wisdom of shunyata, too friendly. Say, oh, it's about spacious, it's about boundless. Yes, when students are guided to meditate on shunyata, yes, sometimes it is appropriate to say to students, basically right now you think, you put everything down, you let everything go, you don't fixate. And when you can do that, you can feel a sense of spaciousness and openness. The Buddha's teachings on shunyata goes way more than just that. So in fact, one of the great teachers of this emptiness tradition, this teaching on emptiness, Aryadeva, one of Nagarjuna's successors. Aryadeva, in fact, he says, only two types of people do not have a moment of fear, of like genuine fear, when they first understand what emptiness means. The first type, he says, are Buddhists, meaning they fully and truly understand. So there is no fear, of course. He said, but then the second type, he says, are people who are more stupid
than cows, he says. So that's probably, you know, the rest of us probably belonging to the second category. So in fact, Shantideva, Aryadeva points out, you know, that in fact, if you understand what this shunyata is talking about, of course, that some fear is going to arise. What Shantideva is saying here is, but you should investigate that fear. In fact, even though that fear is normal, so to say, but you should not fear it. You should not, because that fear is basically the fear when samsara is shaken. Because we have become so invested and convinced in samsara. So when we hear the teachings of emptiness, of course, there is fear. But Shantideva here is saying, but don't fear it. Because in fact, in this stanza, it says, in fact, continuing to cultivate this insight of emptiness, even if at the beginning fear is produced, but continuing to cultivate it, it will pacify all suffering and all fears. Y de hecho, cuando el Buda enseñó, habló sobre de que hay un estado de la mente, un estado mental muy profundo, muy maravilloso, que si tú constantemente vas a ese estado, entonces llegas al reino de la no forma, un reino, bueno, un estado que es uno de los estadios o niveles que es llamado el cielo de sin límites. Pero aún estando en ese estado mental, estás dentro del samsara. Entonces, por lo tanto, aún, porque uno sigue estando en el samsara, la enseñanza de suñata, de la vacuidad, debe darse tal vez no de una manera muy amigable. Y aún así, pues en algunas veces la manera en que se guía a los estudiantes es decirles básicamente pues que hay que dejar ir, hay que soltar, y entonces vas a llegar a un espacio donde sin límites, un espacio muy amplio, pero aún así hay que tener en cuenta de que esos lugares pues todavía están dentro del samsara. Y los grandes maestros de la vacuidad, por ejemplo, Ayadeva, que era un discípulo de Nagarjuna, siempre dentro del camino medio, pues dice que hay solo dos tipos de personas que no tienen, y aquellos que, bueno, que no tienen un miedo genuino ante el entendimiento de la vacuidad. La primera son los budas, que están completa y perfectamente iluminados, despiertos. Entonces ellos entienden, al entender la vacuidad, no tienen ningún temor. Y el segundo tipo son aquellos que son más estúpidos que una vaca, que, bueno, podríamos nosotros estar dentro de ese grupo. Entonces, acá a Yadeva, pues de hecho nos dice que cuando nosotros cuando nosotros entendemos la vacuidad, pues hay un cierto miedo que puede surgir dentro de nosotros. Y Shantideva nos indica que lo que tenemos que hacer es investigar ese miedo, porque es normal tenerlo. Pero que al final de cuentas tenemos que ir más allá y dejar el miedo, porque y también que tenemos que ver que ese miedo sucede porque es que el samsara se agita, es digamos algo que de alguna manera se conmociona cuando nosotros descubrimos esto, porque estamos muy
comprometidos con el samsara. Hemos invertido muchas cosas, estamos totalmente volcados hacia el samsara y por supuesto, entonces nosotros vamos a tener miedo, pero Shantideva dice, no hay que tener miedo, hay que continuar cultivando la vacuidad, porque al final de cuentas es lo que va a pacificar todo el sufrimiento y todos los miedos. Yeah, so this teaching on emptiness generally, so not yet here in Shantideva, this teaching on emptiness, it continues from the style of teaching that that the Buddha also taught, which is not self or anattama. Yeah. So the use of, you could say, negation language, the use of no, 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 is a distinctive characteristic of the Buddhist tradition. Starting from the Buddha and then continuing from the Buddha, the Buddhist tradition in some ways prefer to use the negation way, rather than saying, oh, it's the ultimate state is like this, like this, like this, like this, like this. The general style of the Buddhist tradition is to say, the ultimate is not like this, 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 not like this. And what are all this is everything that we conceptualize, everything that is part and parcel of our confused subject and object samsaric existence, cut, 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 slash, 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 slash. So the great Bodhisattva wisdom Manjushri holds a sword. Cut, 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 cut. Y pues esta enseñanza en la vacuidad es algo que continúa el estilo de las enseñanzas del Buda. El Buda enseñó en Anatman, en la ausencia del Atman. Y aquí hay un lenguaje de negación o de refutación distintivo de la tradición del Buda, en donde pues la tradición de negar es la manera en la que se prefiere hacer enseñar. Entonces, por ejemplo, el Buda no dice el estado último es este o es aquel, o se vive de esta manera, o se siente de esta manera, o se hace de esta manera, sino que va al contrario, dice el estado último no es esto, ni es tampoco aquello, ni es esto otro. Entonces, cuando habla de que es esto, que no es esto, es porque hay, digamos, ciertas conceptualizaciones que nosotros tenemos, y entonces esas conceptualizaciones se terminan porque es lo que básicamente hacen que nos involucremos en el samsara y que objetivicemos y subjetivicemos todo lo que existe, y entonces, y eso es lo que nos amarra al samsara. Entonces, las enseñanzas van para cortar, para rebanar, para poder desmembrar todos estos elementos, y por eso Manjushri tiene una espada. Because now, maybe some of us might think, oh, but why? Why does it have to use this cut, 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 negate, 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 right? Then you might even say, well, that's why, non-Buddhists say, this nihilistic tradition. In fact, Hindus in India would accuse Buddhism and call it, this is the nihilistic tradition. Then even within Buddhism, some Buddhists will call others nihilistic. As Shantideva says, those who don't accept this emptiness say, oh, this teaching of emptiness is nihilistic. Yeah? So yes, so some will say, like this language of no, 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 or the language of empty, 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 empty,
This is so nihilistic. But if you really think about it, I would say it's just the opposite. Meaning, whatever can be cut away is obviously not real. As in, it's not truly there, or it doesn't belong there. So here we say, what doesn't belong here? Here are the afflictive emotions, are the obscuration upon cognition. These two types of obscurations, two general types, of which many other obscurations fall under these two camps, right? All these are only temporarily interdependently arising conditions, and therefore we can cut them away, we can dispel them, we can get rid of them. And that which is real, we don't need to do anything about it. We don't need to create it. We don't even need to attain oneness with it. You know, like in some spiritual tradition, they say, oh, God is real. Oh, we need to attain oneness with God. The Buddha's way of teaching this, of the ultimate state, it says, nothing you need to do about the ultimate state. Because the ultimate state, by definition, is really the ultimate. No need to modify, no need to create, no need to even think, oh, I need to attain oneness with it. All we need to do is dispel, 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 purify, 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 remove, 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 cut, cut, cut. That which we have mistakenly taken to be real, to be permanent, to be substantial. So through the teachings of not self, through the and then going even further through the teachings of emptiness, all these temporary kleshas, temporary coverings, veils can be dispelled. Entonces, algunos de nosotros podríamos decir, ¿por qué tanto cortar, 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 negar, negar, negar? Y entonces vemos quizá que esto es algo nihilista y es inclusive algo que los no budistas, como los hindúes, decían acerca de los budistas, que eran nihilistas. Y es algo que también algunas tradiciones budistas dicen acerca de los que aceptan la vacuidad como doctrina. Dicen, bueno, ellos son nihilistas, porque siempre están esto vacío, 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 negando, negando, negando. Entonces, pero cuando vemos más detenidamente podemos decir que es exactamente lo opuesto. Y aquí lo que queremos decir que lo que se está haciendo es que se está cortando, pero con aquello que no es real, con aquello que no pertenece acá, cuando vemos estos velos de las emociones aflictivas, cuando vemos estas obstrucciones a la omnisciencia, entonces estos dos tipos de velos son cosas que abarcan, son dos tipos generales, que abarcan muchas formas de emociones afectivas y obstáculos o obstrucciones a la omnisciencia. Entonces, cuando nosotros vemos que estas surgen interdependientemente, surgen dependientemente, entonces podemos ver que podemos deshacernos de ellas. Y acá no es algo así como que nosotros tengamos que venir y hacernos, por ejemplo, unos con otros, ¿verdad? Decir que esto es lo real, entonces yo con eso es con lo que me voy a unificar o con lo que voy a tener de último. Y bueno, pues que no hay nada que decir acerca del estado último de la realidad, ¿verdad? No hay que modificarlo, no hay necesidad de unirse con él, porque cuando nosotros hemos cortado, cortado, removido, removido, lo que hemos quitado es aquello que hemos confundido con lo que es real, porque
lo consideramos que es real, porque consideramos que es permanente, porque consideramos que es sustancial. Entonces, todo eso ha sido removido. Entonces, no hay necesidad de unirse con eso o cambiarlo, porque lo que queda es lo último. Y esto se hace a través de, primero, las enseñanzas eh, de del no yo y de las enseñanzas de la vacuidad posteriormente. Todo esto es lo que nos va a ayudar a despejar estos velos. There is a question, comment? Si hay alguna pregunta o comentario. Because this emptiness is not something that we can conceptualize, the fact that we ask questions and we can voice it means that we don't have it, because that's a concept. So we are basically wasting a lot of time trying to figure it out. Trying to figure out what emptiness is, rather than focusing on that end of it, we focus on the getting rid of, which by virtue of that having happened, we would achieve Buddhahood. Is that it? No. Well, what am I missing? If I mean, it's not conceivable, so we can't voice it and no. Okay, so maybe translate the question first. So to summarize, so the question, yeah, what Judy is saying is like, is it therefore, since emptiness cannot be conceptualized, which somewhere in here, and Shantideva says that, so instead of thinking too much about it or thinking any of it, should we just focus on, say, getting rid of the kleshas rather than trying to understand the teachings on emptiness? That's yes. not exactly what I meant. I'm not saying not to understand the teachings on emptiness, but try not to conceptualize emptiness. I mean, the teachings on emptiness. What does that mean, to conceptualize? To try to see what it is, because we can't. Well, to understand the teachings, we're trying to see what it is. No? But that's understanding the teachings those are methods to get rid of. Yes, so you have to apply the reasonings given in the teachings for emptiness. Right. But to sit here and try to figure out what emptiness is, we're not going to do it, right? Well, there is a methodical way that you can take to understand, for sure. Okay. Yeah. So depending on how systematic this is taught in the scholastic tradition, which all lineages of Tibetan Buddhism are involved in from in varying degrees, but they are all the Khenpos of the Geshe spent 18 years, fine combing all the different arguments and counter arguments and refutations and presentations of emptiness. So what you're expressing, I understand, is our not learning all the fine details of this tradition,
and then just trying to kind of sit there and, you know, feel the headache of thinking about this. Yes, that's not useful. We can't think our way into emptiness, I guess, is finally sort of dawning. You cannot think your way into emptiness, but you can think in a principled, methodical way, very far. And so there is something that intellectually engaging it can dispel a lot of mistaken ideas about things. So here, there is said that there are two kinds of ignorance with regards to the issue of I. One is innate. Nobody taught us. From when we were born, right? And every day when we wake up, when we gain consciousness, and then when we lose consciousness, from the moment we gain active consciousness each day to the moment we lose active consciousness, this innate sense of I is very strong. It's there. Nobody does that. So that's one kind, right? The other kind of feeling of I is based on wrong philosophies, ideologies, education that we have learned over time. And often the second type reinforces the first type. Yeah. So in the scholastic tradition, as represented by the Shedras, the Geshes, the future Geshes and the future Kempos, and are trained 18 years, to get the Geshe degree, is trained to destroy the second type. The intellectually acquired wrong views about I. And as you do that, it will begin to have an impact on the innately arising points of I as well. Yeah, so I don't want to give the impression that hard work, learning vocabulary, learning, this whole system that they have set up doesn't do, it doesn't really do the work of cutting away. It is part of that cutting away. Okay. A lot of times when we think that we are trying to figure out what emptiness is, we're just like, chasing our own tail. We find it too hard. I find it too hard to learn all the definition of terms, and then and really applying those definitions to our experience. I mean, what I was talking about was the running around in circles, because when I've tried to figure out emptiness, that's what I'm doing. I'm sort of getting nowhere. And so that's what I mean when I say, yeah, and the fault there is not so much. I'm not on that Geshe path. So, I mean, I have to sort of focus where I can do something. Yeah, sure. I mean, that, of course, but here, we're not talking about that, here when he says, and here when I say Manjushri sword of cutting, right? It is about, the two types of cutting. Intellectually, there is a mess up there that needs to be cleaned up.
Okay. And that can be cleaned up if we put in the effort to learn the vocabulary, to learn the hair splitting activity. Because that hair splitting activity might seem hair splitting to us, but it actually is a pretty effective job of clearing our intellectually acquired wrong view. And the more we clean up the intellectually acquired wrong view, it was going to make an impact on the innately arising wrong view. Yeah. So the interpreters, this last two sentences is all you translate, okay? The role of that there being two types of wrong views, innately arising wrong view, nobody taught us, and then the intellectually acquired wrong view. And in terms of how we engage these teachings on emptiness, the scholastic system that exists in Tibetan Buddhism, where all the geishas and the khenpos that are being trained. I'm not saying, that automatically that training leads you to, but if you know how to use that training, it can really remove a lot of intellectually acquired wrong views. And if you pursue that, not simply to emerge as a great debater, revered for your knowledge, but rather understanding that that kind of engagement over time will also undermine the innately arising wrong view about I. Then even that kind of, but that kind of approach, that kind of study can take us a long way in clearing the confusions, in clearing the two veils. Bueno, en la conversación entre Judy y el Dr. Lai, pues se habló mucho acerca de, de que el entendimiento de la vacuidad, pues si no es conceptual, entonces no podemos hablar de ello en palabras y que puede ser considerado una pérdida de tiempo el estar haciéndolo. Que era más que todo la cuestión o la pregunta de Judy. Y el doctor Lai pues le explicaba de que cuando nosotros vemos que hay dos formas erróneas de ver el mundo. La primera es una forma que viene innata, que es algo con la cual nosotros nacemos y que es muy fuerte, que tenemos manera muy fuerte de sentir la mismidad, que somos esto, somos aquello, digamos, pero es algo que es, digamos, una sensación del yo muy sutil. Y luego hay una segunda manera de conceptualizar al mundo, de tener visiones erróneas sobre el mundo, que es en la cual nosotros nos hemos tenemos unas filosofías, unas ideologías, una educación, la cual ha ido impactando en nosotros y que han formado un sentido del yo muy conceptual, de alguna manera. Entonces, en términos de estos dos tipos, cuando nosotros vemos el acercamiento escolástico de los khenpos, de los geshes tienen que tener una enseñanza de 18 años y básicamente pues ellos aprenden todas las técnicas para poder cortar con cada una de estas conceptualizaciones que nosotros hemos tenido en el segundo tipo, de manera de ignorancia, en donde esa ignorancia se va desconstruyendo con todos estos
argumentos, debates, filosofías, pero cuando, y que realmente, pues, si los geshes y kempos utilizan esto para poder deconstruirlas, pues ellos están de alguna manera haciendo un montón del camino, y entonces eso también les ayuda para poder deconstruir la ignorancia más básica. Entonces, que no es algo donde el doctor Lai quiere desestimar eso, sino que también enfatizar que mucho de lo que nosotros tenemos de ignorancia podemos deconstruirlo a través de estar clarificando, utilizando todas estas técnicas de cortar, ¿verdad? Y que nos puede ayudar para deconstruir la más sutil. So the innately arising wrong view is the main culprit. But sometimes that culprit is not so easy to handle. So you have to undermine that culprit's power by first going to the intellectually acquired wrong view, of which we have a lot. We have a lot of this intellectually acquired wrong view. For example, myself, for sure, I often catch myself kind of responding to things in a way that basically tells me, when I look into it, that I think that things that happen just happen haphazardly and without any of what the Buddha calls karma working. I just kind of like this, kind of like put it in the category of, oh, that's just chance. Oh, that's just happen chance. That is a form of intellectually acquired wrong view. Y entonces están estas visiones erróneas que son adquiridas innatamente, que es quizá el culpable principal de nuestro sufrimiento, y que para que nosotros podamos atacar es la innata, pues atacamos primero la que es intelectual, la que es adquirida intelectualmente. Entonces esa ignorancia intelectualmente adquirida se puede cortar primero y luego para poder ayudar con la innata. Entonces, por ejemplo, y es algo que surge mucho y que podemos ver. Por ejemplo, yo mismo me veo cuando respondo en reacción a las cosas que me suceden, que puedo pensar de que son cosas debidas al azar y no que tienen nada que ver con el karma. Entonces, esto es una manera de tener una visión errónea intelectualmente adquirida. And then more specific to these teachings on emptiness, it's things like, like in the mind, it's like, oh, Americans are like this, like this, like that. Or, now that I'm in Asia, like I might say, Americans are like this, like this. Indians are like this, like this. Or like, back in the US, Republicans are like this, like this. Trumpists are like that, and liberals are like this, like this, like that. So we're imputing, all kinds of substantiality, as if people cannot change, as if people are consistently always just like this, It's a kind of intellectually acquired wrong view that we go around. So then that kind of scholastic, systematic cutting away of wrong view, yes, there is a certain artificiality about that process, because it takes a systematic approach. It says, okay, when you say Indians, can you tell me? So this is the process that they learn. Okay, what makes an Indian Indian? So then you have to go search.
then you say, oh, this process is kind of artificial, because when I see Indians, immediately I think, I say, that's the problem. When you see an Indian person, immediately you impute Indianness, and then immediately you extend Indianness to a whole, what, 1 billion people, maybe, I think. It's like, oh yeah, Indians like this, you know. So then this intellectual tradition, right, this scholastic tradition, will say, let's create a controlled environment, and let's take to task this idea. Indians are like this, like this, like that. Of course, it's artificial, but it's to highlight for us. Why do we need this? Because the power of habit is so strong. So then you need a skillful method to weaken this habit. One way, yeah, is actually by engaging in this kind of scholastic. So the role of scholastic studies of these difficult points, it's more than, you know, just scholars arguing, even if sometimes I sound like that. And those of you who are in Asheville, if you really want to gain some experience and hopefully appreciation of this method, you know, go seek out Venerable George. It's just 1 hour outside of town. He is trained, you know, in that tradition. May not have a Geshe degree, but mind is very sharp when it comes to this kind of intellectually acquired wrong views. It's very sharp at this detecting intellectually acquired wrong view, and then he can apply the slicing of that. Very effective. Y pues más específicamente, podría pensar, ahora que estoy yo en Asia, pues puedo decir, bueno, entonces los estadounidenses son de esta manera o son de esta otra. O cuando estoy en Estados Unidos puedo pensar, bueno, los republicanos son de esta manera o los demócratas son de esta otra. O puedo también yo decir, bueno, las mujeres son así o los hombres son así. Entonces, todas estas maneras de sustancializar, o sea, de hacerlas a las personas o a los seres o a lo que sea, de una manera en la cual no cambian, que son así, de esta manera. Entonces, podemos ver que estas son visiones erróneas intelectualmente adquiridas. Y estas son de alguna manera criadas de una manera sistemática y puede ser muy artificial. Pero entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos a una persona de la India, entonces, ¿qué hace a esta persona un indio? ¿Verdad? ¿Qué es esa indianeidad? ¿Verdad? Y cuando nosotros decimos, bueno, los indios son así, o este indio es así, entonces lo extendemos a 1 billón de personas. Yo creo que más o menos son ahora 1 billón. Entonces, que los indios son así, de esta manera, o son así. Y entonces, pues lo hemos hecho de una manera sistemática, aunque no lo veamos de esa manera. Entonces, lo que hace en el ambiente escolástico o lo que se hace acá en este capítulo de Shantideva es crear un ambiente controlado en donde tomamos esta idea y empezamos a examinar y ver que es de la manera en que se ha construido es artificial.
Entonces, y esto se hace de una manera también sistemática, porque el poder del hábito es muy fuerte. Entonces necesitamos un método también poderoso para poder ver que esto es artificial. Entonces, cuando vemos que los académicos se involucran en este tipo de escolasticismo, de estudiar esto de diferentes maneras, de poder argumentar de diferentes maneras que esto es una construcción artificial, y pues también es algo de lo cual podemos aprender. Y yo pues a veces doy la impresión de que el estudio sistemático o escolástico de esto puede ser algo no muy beneficioso, pero en realidad sí lo es. Y a ustedes que viven en Asheville, pues está esta persona que vive cerca de Asheville, que disculpen, no se me quedó el nombre, creo que era George, eh, pues que él es una persona muy entrenada en este tipo de tradición, en poder, y tiene una mente muy aguda en la cual puede detectar estas visiones erróneas intelectualmente construidas o adquiridas. Y pueden aprender mucho de él. Yeah, so anyway, we will see, as we timidly go through this chapter, how the content of this chapter will give you, headaches, and will make you feel like, what is going on? Part of it is really our innately arising wrong views of I is basically lining up its defense system, causing us to want to like back away, So like if you study this chapter a lot, or try to study, then you might say, I'm just going to go meditate now. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. That is also could be one of the innately arising wrong views of I, recruiting meditation to derail you. So we should not fear a little bit of headache. We should not fear a little bit of frustration, and see it and recognize it as this is part of that. Why, the word itself, emptiness, shunyata, is a little abrasive, like sandpaper, So if we want to be polished into this fine furniture, right? Then we need, to be sanded down a little bit. Y pues, bueno, vamos a ver a lo largo de este capítulo que quizá en algunos momentos podamos decir, bueno, esto es un dolor de cabeza, ¿qué es lo que está sucediendo? Y pues parte de esto es un sistema de defensa de esta manera innata de ver las cosas, en la cual pues nosotros pues empezamos a dejar por un lado el tratar de estudiar todo esto y quizá decimos, bueno, ya no quiero estudiarlo porque realmente no entiendo y es algo muy complicado. Y entonces decir, bueno, entonces voy a sentarme a meditar en la respiración, en exhalar, inhalar. Entonces, pero darnos cuenta que eso también es
una forma en que esa manera innata y que es de la visión errónea de uno mismo, nos está reclutando, ¿verdad? Para poder salirnos de esta, digamos, de estudiar la vacuidad. Entonces, aquí, pues, Shantideva nos recuerda que no debemos tenerle miedo al dolor de cabeza, no tenemos tenerle miedo a la frustración, porque realmente la vacuidad es algo que es como abrasivo, es algo como una lija. Y entonces esta lija, pues es algo que nos va a permitir pulirnos a nosotros mismos como estos muebles tan hermosos. Entonces, esta vacuidad es la que va a venir a pulir, a lijar todo aquello y dejarnos mejor. So then Shantideva in stanza 56 continues to say, to encourage us, don't fear, don't get frustrated with this, and don't be afraid of this topic, this subject. Even if the words are a little unnerving, a little intimidating, and even if the ideas and the concepts, when we first hear it, we think, this don't make any sense. I don't know what it means. So in 56, he says, if such a thing as this I truly exists, then terrors, dangers will, of course, be able to harm this I, if it truly exists. But since this I doesn't exist at all, in fact, only seemingly exists, therefore, all these dangers that you might feel, in any case, can do no harm. So he's saying, this I ultimately is only a temporary phenomena. And since it's a temporary phenomenon, then what we think would harm this I can do no harm to it. And so he says, don't fear, don't worry. What is there left for fears to terrify? Since this self or I doesn't truly exist. That's stanza 56. Y Shantideva en la estrofa 56 pues nos anima a no tenerle miedo, a no tenerle miedo inclusive solo a la palabra de la vacuidad, a los conceptos, que tal vez los conceptos no tengan ningún sentido. Porque aquí dice, si el yo fuese algo que existiese, podría tener miedo de esto o aquello. Pero puesto que el yo no existe, tienes pues el que tiene miedo. Entonces acá pues dice que pues si no hay un yo, entonces no hay todos esos miedos o peligros realmente no pueden dañar a un yo que no existe. Entonces, porque está diciendo que si este yo es algo que temporalmente existe, lo que nosotros pensamos que puede dañarlo, pues tampoco puede hacerlo realmente. Entonces, que no nos preocupemos de esto de ninguna manera, porque no es posible. Now, in the next section, starting from stanza 56, this is a type of, you can say, a type of meditation. If we remember the word meditation that we use here,
is the translation for the word bhavana, which really has more of a connotation of cultivating, to cultivate. Chinese, it's like xiu, so bhavana is xiu, right? To cultivate. It's not, 坐禅, which is a very specific activity. Here, to cultivate, right? So what starting from stanza 56, yeah? From stanza, let me give you from stanza 57, sorry, to basically to 59. It's a mini contemplation for us to scan through this body and say, can this I that I cherish so strongly, which is obviously an I that is closely associated with this body, therefore can I reasonably find or locate this I within this body? And by engaging in this set of contemplation, again and again and again and again and again, you begin to weaken your identification of this body as I. Y en esta sección, entre las estrofas 57 y 59, pues aquí están dando una especie de un tipo de meditación. Y si nosotros recordamos, meditación viene de la palabra bhavana, que es acerca, bueno, que podemos traducirla como el cultivo. En chino, xio, pues es cultivar también. Y pues no es una actividad muy específica. Entonces, aquí ya cuando estamos en estas estrofas de las 57 a las 59, aquí Shantideva nos invita a hacer a contemplar el cuerpo, a hacer un barrido de todo el cuerpo, en la cual nosotros nos hacemos las preguntas. ¿Puede este yo que está asociado con este cuerpo localizarlo en algún lugar, localizarlo o identificarlo con el cuerpo entero? Entonces, al estarnos haciendo estas preguntas, al involucrarnos en este tipo de contemplación, de meditación, entonces estamos debilitando la manera en que nosotros identificamos el yo con el cuerpo. So this wisdom, this understanding can be cultivated by going through 57, 58, 59. Not going through what is said in 57, 58, 59 by just like reading. But really, So what is 57, 58, 59 saying? So let's look at 57. It says, the teeth, the hair, the nails, they are not this I. And this I is not the bones or blood. The mucus from the nose and phlegm are not the I, and neither is it made of lymph and pus. So here are different parts of the body, both solid, liquid, in between. It says you really look into it. Can you find this so-called I in any of these parts? So you begin to contemplate like this. So this is also a form of mindfulness of body.
Y, y pues esta sabiduría, este entendimiento puede ser cultivado cuando nosotros vamos y vemos de alguna manera comprensiva lo que de la estrofa 57 a la 59 dice. La estrofa 57 dice: ni los dientes, ni el pelo, ni las uñas son el yo. Tampoco los huesos o la sangre lo son. No lo son las mucosidades ni la flema, y el pus y la linfa tampoco lo son. Entonces acá nos habla de diferentes partes sólidas, líquidas o lo que sea, y que veamos dentro de ellas y que podemos, y pegando a la pregunta, ¿podemos encontrar ese yo en ellas? Y contemplando de esta manera, podemos ver de una manera sistemática que el yo no se encuentra en ninguna de estas. Y esto es una manera de mindfulness o recolección en el cuerpo. 58. The eye is not the body's grease or sweat. The lungs and liver likewise do not constitute this eye. Neither are the inner organs eye, nor the body's excrement and waste eye. 59. The flesh and the skin are not the eye, and neither are the body's warmth and breath. The cavities within the frame are not the eye, and the eye is not found in the consciousness that arises either. Y las estrofas So what you're supposed to do, right, with these three stanzas, is not just to read it like this, but to have this, to cultivate, to see how the nose is not I, the eyes is not I. How can the nose be I when it's formed of many parts? Even what we call the nose. You know? So then when we get obsessed with, oh, my nose is not big enough, or my nose is not tall enough, my nose is, or my skin is not fair enough, especially those times, or oh, I have such beautiful ears, I have such beautiful complexion, all of that during those times, especially. But don't wait until then, on a regular basis. You go through, you scan through this from bottom to top and top back up. It is in doing the exercise of scanning through. So in a more detailed list, there are the 32 parts of the Buddha body that the Buddha identified. Hair on the head, hair on the body, skin, so on and so forth. 32 elements, the Buddha says. Can you find an eye in any of them? Is any of these permanent? Is any of this not compounded, meaning exists in and of themselves? When you begin to contemplate this, you begin to see the truth of what is here. That is the wisdom that we cultivate again and again and again and again and again. Y la estrofa 58 dice: la grasa o el sudor no son el yo, tampoco los pulmones ni el hígado lo son. No lo son las vísceras ni los órganos internos, ni tampoco los excrementos ni la orina son el yo. La estrofa 59 dice: la carne o la piel no son el yo, tampoco lo son el calor o la respiración. Ninguna de las cavidades internas lo es, ni lo es ninguna de las 6 conciencias. Entonces, aquí lo que no es que supongamos que esto se va a hacer solo leyéndolo, sino que cultivando lo que en ese sentido, digamos, cuando nosotros vemos nuestras partes, pues ver que esa parte no es el yo. Cuando nosotros vemos nuestra nariz,
pues nosotros podemos decir nuestra nariz no es lo suficientemente grande o no es lo suficientemente delgada, o que mi piel no es lo suficientemente clara, o que si yo tengo orejas muy hermosas, o que si mi cuerpo tiene una complexión agradable, pues no es tanto en eso, sino es ver que buscar y analizar en las diferentes partes del cuerpo si existe o no el yo. Y el Buda da una lista de 32 partes donde está la piel, donde está el pelo, donde están los huesos, etcétera. Y entonces el Buda dice, puedes encontrar en alguna de estas el yo. Es algo de lo que está ahí que sea permanente, que no esté compuesto y que podamos decir que ahí es donde se encuentra el yo, que es algo que es fijo, que es permanente en todos los sentidos, que es sustancial. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que no se encuentra ahí, es ya cuando tenemos un entendimiento, tenemos una sabiduría. Entonces, lo que nos dice es que nosotros contemplemos de esa manera, que contemplemos cada una de las partes y busquemos ahí si está el yo o no. Y veamos que no lo está. So today we are going to stop here, and this Saturday we don't have class because this Saturday I actually have a program at Bodhicharyavatara Sanctuary in Penang. I'm going to introduce to people who are interested to the Vajrayana method of empowerment and transmission. So this is Saturday, and it's in the afternoon, which means like those of you in the Americas, it's like in the middle of the night. And so we're not doing any kind of Zoom or anything. So I'll be doing that this Saturday. The next Tuesday, the 19th, is the day that I travel back to the US. And so I'll be traveling, so we cannot have class either. But once I'm back in the US, at least for a period of time, our class will be back to the regularity of Tuesday, Saturday, Tuesday, Saturday. Then no more excuse to not move through this chapter more quickly and more smoothly. Y entonces por el día de hoy vamos a terminar aquí. Este próximo sábado no habrá clase. Voy a tener un programa en el centro de retiro del Bodhicharyavatara en Penang, así que si ustedes están en Penang, pues podrán asistir. Ahora no va a haber ningún tipo de Zoom o algo así porque va a ser justamente a la mitad de la noche del hemisferio occidental, por lo cual pues no habrá Zoom. El siguiente martes estaré viajando, entonces no va a haber clase tampoco, pero ya el sábado de la próxima semana sí va a haber clases y ya no va a haber más excusas para poder estar posponiendo el estar enseñando este capítulo en una manera más detallada. Also, I want to take this opportunity to congratulate Ryan Boyle. He's going back into retreat. Ryan has been going in and out of retreat for the last, I don't know, as long as I can remember. Very determined to go back in the cave and have more headaches, skillful headaches. So I just got news from him that he'll be headed back, and then we'll continue maybe beyond the cave, maybe to get some classroom headaches as well.
So congratulations. It's always good to pursue the Dharma. Sometimes something more concretely that we study will help to firm up things. Then when we become too rigid, then we need to go, chant mantras and radiate love. And then too much of that, can kind of veer off in la la land. Then you have to come back and, anchor it on, the 16 aspects of emptiness, or, 16 aspects of Four Noble Truths, and, so it's always a balance, between these two. And so I hope all of you will, in your own way, do this kind of balancing. You have to fine tune. The path is something to be developed. The path doesn't just fall from the sky and then you walk, The path, meaning your process, which is what path really means. When we say we pursue the path, we walk on the path, it's not just blindly walking. In fact, every step you take determines what the next step is going to look like. So it's an active process. So please don't be afraid to take responsibility for your own process. Understanding the need to always be fine-tuning and balancing. Y bueno, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a Ryan. Ryan va a entrar en un retiro y pues él ha estado de alguna manera yendo y viniendo entre los dolores de cabeza que todo esto causa y que continúa y va más allá. Entonces, thank you, Dr. Lai. Hello. Thank you, Dr. Lai. Congrats, Ryan. Congratulations. Thank you so much. I really appreciate it. That's very kind of you all. Yeah, I'm very excited. It's a good opportunity. y Ryan pues le agradece al Dr. Lai digamos, la felicitación y que dice que es una Thank you, muy buena Dr. Lai. oportunidad. Bye-bye. Bye bye. Thank you. Gracias. 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 Gracias, Antonio.